Hello, my name is Maisha and I am an instructor at GREC. In this video, I'll be discussing how you can solve the bar graph question for writing task 1. So bar graph বা bar chart আপনারা কিভাবে distinguish করতে পারবেন? So bar graph বা bar chart এ আপনাদেরকে এরকম ভাবে একটা স্কেলিং দেওয়া হবে which আমরা usually identify করি as y-axis and x-axis. এখানে scaling থাকবে, for example, year or data, whatever it is, এরকম ভাবে আপনাদেরকে scaling দেওয়া থাকবে. Now the bar graph will be represented in two different ways. One way is the common way, which is এরকম ভাবে আপনাদেরকে dataটা represent করবে. And the second way is এরকম ভাবে, but this one will be horizontal, like this. Okay? So make sure you see what type of bar graph it is, কোন জায়গায় স্কেলিং টা কিরকম আছে আর এখানে স্কেলিং টা কি আছে. So this could be centimeter, this could be year, right? So where they're giving which sort of data, which sort of scaling, ওইটা খুব careful থাকবেন. Now bar graph বা bar chart কিভাবে solve করবেন? You will look at this data, dataটা দেখে task 1 এর যে স্ট্রাকচারটা আছে ওইটা ফলো করে you will write your sentence or your essay. Okay? So firstly, the structure is you will have your introduction, which is question take apnara paraphrase korben. All right? And then you have your overview. Overview te apnara duita striking features likhben. Right? And for your body paragraph, which is you will have two body paragraphs, first and second, apnara equally data take divide korben. Of course, we will show you details for that, but you're basically, what you have to know is duita body paragraph আপনাদেরকে এই data গুলা details এ দিতে হবে, okay? In your two body paragraphs. Now, when you give your details, you will show, for example, is it going down? Is it decreasing? Is it increasing? Whatever you say, আপনাদের যে sentence টা বলবেন, ওইটাকে বা যেটা আপনারা present করছেন, use data to support. Okay? So, for example, এখানে যদি 20% লেখা থাকে, okay, you can either say it is 1/5, okay, so 5 ভাগের 1 ভাগ দেওয়া আছে, or you can say 20%, all right? So whatever you're writing, say bar graphic যেটা দেওয়া আছে ওইটা আপনাকে প্রেজেন্ট করতে হবে, bar graph যে ডেটাটা দেওয়া আছে ওইটার সাথে প্রেজেন্ট করতে হবে যেন whatever you're saying it has support, okay? আপনি just এমনি লেখাচ্ছেন না, okay? আপনি ডেটাটা বুঝেছেন, ডেটাটা দিয়ে ইনফরমেশনটা প্রেজেন্ট করতে পারছেন. So here's an example for your bar graph. এখানে আমি দুইটা bar graph দিয়েছি so that it's easier for you to understand the comparison. Okay, so if you look at this bar graph, আমরা প্রথমে bar graphটা বোঝার চেষ্টা করি, alright? So bar graph-এ আপনাদের y axis এ দেওয়া আছে percentage of profit and x axis এ দেওয়া আছে year. So এই দুইটা axis থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে এখানে এই year এর জন্য এত percentage আমি bar graph থেকে পাবো, কোন year এ কত % of profit আমি পাচ্ছি. And then you can see যে কোন কোন জায়গার বা কিসের profit আমি খুঁজছি. So first is the UK and then the US. That means দুইটা country মাঝখানে আমাকে দেখতে হবে. And এখানে একটা key দিয়ে দিয়েছে. So the ones with these stripes, এরকম ভাবে stripes যেগুলোর মধ্যে আছে ওইটা UK এর জন্য, যেটা stripe ছাড়া সেটা US এর জন্য. Obviously এখানে colors দিয়েও ওরা বুঝাতে পারে, two different colors or two different shapes, whatever it is, আপনাকে এভাবে ওরা differentiate করার জন্য একটা key দিয়ে দিবে. All right? Okay. So you have understood the whole graph, the whole bar. Now let's see what sort of information you have been given. Okay? So for example, for this one, which is for US in 1999 almost 5% of profit হয়েছে, and in 1999 UK তে 10% এর একটু উপরে, maybe around 11-12% profit হয়েছে. All right? এরকম ভাবে the rest of the 2 years we're going to see the data. Okay, so now you have the type of data, you have the specific data. How are you going to put that in the essay, right? So as I've told you, আপনাদের introduction থাকবে and overview থাকবে. So introduction is basically আপনাদের question এ এটার details দিয়ে দিবে, ওইটা আপনারা paraphrase করবেন.
In the overview, you will give two of the most striking features in your overview, which is in one sentence or two sentences, it's up to you. Okay, so maybe you can say, 1999 সবচেয়ে কম ছিল for US, but 2001 সবচেয়ে বেশি হয়ে গেছে US, and even in 1999 UK তে বেশি ছিল, UK তে 2001 কমে গেছে, right? So whatever feature is striking to your eyes, which আপনারা overview তে briefly লিখে দিবেন. Now for your body paragraph, you're going to divide your ideas. So for example, in body paragraph 1, you can write about UK, and in body paragraph 2, you can write about US. Or আপনারা different করতে পারেন যে কি trend. For example, US আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এখানে বেড়ে গিয়েছে. So US keeps increasing, and in UK it increases and then it decreases. Right? আপনারা এই trend নিয়ে differentiate করতে পারেন. অথবা you can put in the 3 sets of data. So you can put the year, so 1999 নে কি হয়েছে, 2000 থেকে 2001 এ কি হয়েছে. Okay, so you're going to make one set of data for 1999 to 2000, another set for 2000 to 2001. এরকম ভাবে আপনারা দুইটা বডি প্যারাগ্রাফে আপনাদের আইডিয়াস ডিভাইড করবেন এবং ওখানে আপনারা সেন্টেন্সটা আর প্যারাগ্রাফটা ডিটেইলিংলি লিখবেন. So whatever you present, remember to give the data as I've said before. For example, এখানে যদি 5% হয়, you will say that first UK had around more than 10% and US had 5%. Okay, and then aste aste UK ta bere kome geche and US ta bere geche. All right, so whatever you give, divide your ideas into 2 body paragraphs as equally as possible, and যেটাই প্রেজেন্ট করবেন ওটাতে accurate data দিবেন. For example, just 10 লিখলে হবে না, আপনাকে 10% দিতে হবে. All right, like that, make sure that whatever you're writing over here, এটা দেখে যেন এক্সামিনার বুঝতে পারে যে প্যারাগ্রাফটা মধ্যে কি লেখা আছে, because এক্সামিনার দেখবে আপনি প্যারাগ্রাফটা কত সুন্দরভাবে ডেসক্রাইব করতে পারছেন, নট আপনি প্যারাগ্রাফটাই হুবহু লিখে দিবেন. For example, এই প্যারাগ্রাফটা যদি এক্সামিনার সামনে না থাকতো, আপনার প্যাসেজ দেখে আপনার প্যাসেজটা পড়ে এক্সামিনার কি বুঝতে পারছে কিনা যে প্যারাগ্রাফে কি লেখা আছে. Alright, so that is what we will be looking at for how relevant or how correct your answer is to the paragraph. And for getting even more marks, you can use a few tricks, which is firstly, use complex sentences. Okay, so complex sentences, you can get a higher band, because if you don't use enough complex sentences, your possibility of getting 7 or above 7 will be very less. And even more power, to give even more power to your passage, try to use some different vocabularies. So they could be rich, they could be uncommon, and obviously, other than this, linking words, linking devices, connecting words, connectives, these are also very important. So using these 3, you can get higher bands. So using this too, আপনারা band 5 এর উপরে পাওয়ার চেষ্টা করবেন, and to gain above 7, you will use more of these. So this plus this will give you above 7. I hope this video was informative for you. Thank you for watching.